Hello, language adventurers. Today we're diving into German language fun with the word Versauen. It means to mess something up, and it's used when things don't go as planned. Let's explore how to use it in real-life situations. Imagine wanting to continue a peaceful day, but someone wants to start an argument. Here we hear Versauen in action. Das schlimme Wetter wird gleich vorbei sein, Teufel! Willst du mit mir diskutieren und dir den ganzen Tag versauen? Nein, das... Willst du mit mir diskutieren und dir den ganzen Tag versauen? Do you want to argue with me and ruin your whole day? Yikes! It seems someone really doesn't want their day ruined. Nobody likes a messed up day. Den ganzen Tag versauen? Nein, das willst du nicht! Next, we're coloring hair. There's always a fear of ruining it, right? Let's listen. In der Stadt, aber die Conny muss man nur einen Ansatz nachfärben. Da kannst nicht zu viel versauen. Oh, it's so boring. Just shut the hell up. Zu viel versauen? It means to ruin or spoil something by making too many mistakes. Oh, okay. Just a little touch-up is all that's needed. No overdoing and nothing gets messed up. Da kannst nicht zu viel versauen. Building projects can be a nightmare, can't they? Someone here is worried about messing up life with stress. Mit dem ganzen Kram beschäftigt. Diese ganzen Planänderungen und Auseinandersetzungen mit Handwerkern. Muss man sich das Leben so versauen? Für mich jetzt auch im Schrebergarten. Muss man sich das Leben so versauen? Für mich hat es auch einen Schrebergarten getan. The speaker suggests that a simpler life, perhaps with a garden plot, could have been just as fulfilling as more complex pursuits. Why mess up life with stress? A simple garden could be the easy solution. Sich das Leben so versauen? Für mich jetzt auch im Schrebergarten. Now that you know how to use Versauen, here's a fun quiz question for you. Have you ever been in a situation where you almost versaut a day, but saved it? Share your story in the comments.